Visible now? Yes. Okay. So today we are going to start this new chapter, chapter number 5. Here we are going to learn something about different type of professions, and then how do we book the trip when you are going somewhere either by train or by plane. So what communication can be there, what sentences you can use, and what vocabulary you would be needing to book a trip when you're going somewhere. So, this Chapter Nummer 5. Was machen Sie beruflich? Was bedeutet das? Was machen Sie beruflich? What means Beruf is the profession Right. And beruflich bedeutet professionally. professionally means what you do professionally. Right. So, there are different type of professions mentioned under this each picture. Let's read the professions first, and Mm. then we'll read some of the information given. Okay. Read this. Okay. So The Uta name and the profession. Uta Dan Dagner Denkner, Dankner and Walton Anwältin. and Walton. Okay. Was bedeutet Anwältin? And Walton is um, doc- doctor. No. What are you professionally? I gave you one. So Anwältin is also like a advisor or consultant, you can say. Okay. Okay. Oh, sorry. Anwältin is lawyer. Lawyer, right? Yep. And then Florian Rasch, Florian Rash is Fraser, Friseur. Frizier, That means uh, hairdresser. hairdresser. Dann haben wir Michelle Kanstner, uh, hmm, Tisch, Tischler, Tischler. Tischler bedeutet Carpenter. Hmm. and Andres Flies, Flyer, Flyer. Flyer, Und Graphiker, er ist ein Grafiker. Er ist ein Grafiker. Graphiker. Okay. Jetzt lesen wir diese Informationen A, B, C und so weiter. Okay. So There's let's read. another image. No, no, no. We have only 4 images. No, no, on the first page, the top one, the librarian. Okay, yeah. Yeah. Elsa Schmidt, Mhm. Laren. So Ilse Schmidt, sie ist eine Lehrerin. Okay. Now So let's read this information. number We'll read the information one by one, and then we'll decide this like information is about which person. okay. So Jazz, ja, so ist die Seite sehr schön. Äh, vielleicht muss das, Vielleicht vielleicht muss das Foto hier noch bisschen, ein bisschen. ein bisschen größer sein. Yes. What does this mean? Yes, this side is like very beautiful. Sein. Vielleicht, Okay. perhaps, this photo should be a little bigger in size. Ein bisschen größer. Comparative form. Groß, größer, am größten. So this maybe the picture should be a little bit bigger. Should be, sein to be. So Mm, das passt zu welchem Bild? Grafiker. Sehr schön. Dann B. Mm, wo ist denn der Hammer? Hmm. Der Hammer. So Hammer is hammer. hammer, right? Yeah, of English. So this is for Tischler. Yes. This is few Michel Kastner. Say Nächsten, bis zum nächsten Mal macht ihr bitte die Aufgaben 5 bis 6 im Arbeit. Z. What is the number? Read it again. Mm, 7.
Sieben. Fünftes Sieben. Im Arbeitsbuch. Arbeitsbuch. Es ist auch da. Es ist auch da. Arbeitsbuch. Bis zum nächsten Mal. Till next time. Ihr bitte macht ihr bitte die Aufgaben 5 bis 7 im Arbeitsbuch. Please do your work exercises from 5 till 7 in the course book. So Sorry, das, in the practice book. so das Das ist war's. für Lehrerin. Yes, das ist für Lehrerin. Und die Lehrerin heißt, wie heißt die Lehrerin? Äh, Lisa Schmidt. Ilse Schmidt. Dann, Sie haben also Ärger mit ihrem Vermieter, Vermieter. Vermieter. Erzählen Sie mal, seit wann haben Sie dann das Problem? Hmm. So, Ärger is like annoyed or angry. Mit ihrem Vermieter. So, you have a issue or you are annoyed with your landlord. Erzählen Sie mal, seit wann haben Sie dann das Problem? Erzählen, to explain or to elaborate. Please elaborate since when you have this problem. Okay, das ist für Uta Dentner and Walton. Sie ist eine Anwältin. Okay, now here Wacken, waschen, not wachen. Waschen, schneiden und föhnen. Fionen, Föhnen. Möchten Sie auch ein Tönung? Tönung. Können. Hmm. So waschen means to wash, and then schneiden Schneiden, means to chop or to cut, and then föhnen to blow dry. Then Tönung is like to give it a little tint or toning kind of a thing, or different shading kind of a thing when you're getting your hair dressed. So this goes with which picture or which person? das ist für Florian Rasch, Frisur, Fritzior. Friseur. Hmm. Okay, gehen wir weiter. Now, here is a quick exercise, 5-minute exercise. Und Ihr Beruf oder Traumberuf? Notieren Sie typische Tätigkeiten und Dinge. Vergleichen Sie. Okay. So, this is something you have to write. Und Ihr Beruf oder Traumberuf. You have to write about your profession or your dream profession. Notieren Sie typische Tätigkeiten und Dinge. And your like normal work or things which you do in your work. Or maybe you want to do in your dream job. So either write about your job and things you do, or about your dream job which you would want to do if you get your dream job. So write like 3-4 sentences Okay. or a small paragraph having 3-4 sentences. And feel free to use the dictionary if any words which you're not able to understand. Okay. Dict.cc online. Right. And one more thing, Ashwini, whenever you are doing any new like writing exercise, na, try to use almost all the like grammar things which you have learned so far. Like abhi aapko, like you know how to use adjective endings, you know about comparative and superlative things, you know the important conjunctions which can be used like while or any other op or something like this. So try to like compile whatever you have learned so far, so that you know if you are understanding the previous things correctly or not, and then I'll also get a chance to review your performance. So try to use whatever you have learned so far. Okay.
Yeah, Gayashri when yeah. Okay, can you send me the picture? Yes. Uh, okay. Ich arbeite bei HCL Technologies. Ich arbeite on SAP Software. Okay. Ich Ich habe, ich habe was? war handeln. Ich verhandeln. Okay. Ich habe verhandeln. US US Kunden. Hm? Meine Arbeit ist fest, aber interessant. Okay. Was bedeuten Sie mit fest hier? Tough. Okay. Einen Moment. Okay. So the second sentence which you have written now, like I handle, Hmm. like so here you have two verbs, right, in a sentence. So you don't have to use harbor. When you are using harbor, that means you are writing the sentence in a perfect form. So either write it in a perfect form like I have handled US clients. Ich habe die US Kunden verhandelt oder ich verhandle. Okay. Ich verhandle means I need to I, conjugate it according to ish, right? right. So either conjugate just verhandle, like Hmm. I manage or I handle or I Uh, deal with US clients. But if you want to use harbor and use verhandle also together, then verhandle will go at the end. Ich habe die USA Kunden verhandelt. correct it. Ish. Und mein Beruf ist, like, you can use maybe schwer for that. Tough. Schwer. Yes. Uh, SCH WER, schwer, aber interessant. okay. Schwer. Okay. Acha, I haven't used any article. So, is that required? Was it required anywhere, or is it fine without article as well? That depends. If you haven't used like any noun here, then there is no requirement for articles. But noun is there, na? Like um, mm, to SAP handle. Yeah. software, Yes. Or client. Yeah. uh, Kunden. so that it's not mandatory that you'll have to use it because you have used something already before that, like US clients. Hmm. Hmm. Okay. So, but so you have written I handle US clients. Ich handle the US Kunden. So it's okay if you use it or not. It's not necessary. But if you would have written Ich arbeite Hmm. mit den USA Kunden, then you'll have to use it mit den USA Kunden. Okay. Okay. So, mate is a proposition, right? Right. Dative preposition and customers is plural. So that is why mit den. Correct. Okay, now proceeding further, I am going to play one audio and then we'll listen to this audio, the conversation between
David and Andreas, and then we'll have to figure out was wollen sie machen, what they want to do. So das ist 3a. Aufgabe 3a und b. So ein Stress. Wir sind viel zu spät dran. Wir dürfen den Zug nach Wiesbaden nicht verpassen. Die Firma Trotzberg ist ein sehr wichtiger Kunde. Warum hast du denn die Fahrkarten nicht online gekauft? Ja, ich weiß, ich habe es vergessen. Ich habe gestern nur an der Präsentation gearbeitet und einfach nicht mehr an die Fahrkarten gedacht. Das kann doch mal passieren. Ja, aber jetzt haben wir so einen Stress. Ah, da ist das Reisezentrum. Komm schnell, da hinten stehen nur 2 Leute. Okay. Ach, ich muss meiner Freundin noch schnell eine SMS schreiben. Wir wollten uns heute Abend treffen. Aber wir sind ja bis morgen in Wiesbaden. Hoffentlich ist sie nicht sauer. Wo ist denn mein Handy? I'm playing it one more time. Okay. Aufgabe 3a und b. So ein Stress. Wir sind viel zu spät dran. Wir dürfen den Zug nach Wiesbaden nicht verpassen. Die Firma Trotzberg ist ein sehr wichtiger Kunde. Warum hast du denn die Fahrkarten nicht online gekauft? Ja, ich weiß, ich habe es vergessen. Ich habe gestern nur an der Präsentation gearbeitet und einfach nicht mehr an die Fahrkarten gedacht. Das kann doch mal passieren. Ja, aber jetzt haben wir so einen Stress. Ah, da ist das Reisezentrum. Komm schnell, da hinten stehen nur 2 Leute. Okay. Ach, ich muss meiner Freundin noch schnell eine SMS schreiben. Wir wollten uns heute Abend treffen. Aber wir sind ja bis morgen in Wiesbaden. Hoffentlich ist sie nicht sauer. Wo ist denn mein Handy? Did you understand what was happening in that particular situation? What is the situation exactly? I believe they are trying to buy some pass through online account. Hmm. That's it, means I could understand. Okay, so these two people, they were actually getting late. They have to travel somewhere Mm-hmm. for their business trip, and then they forgot to book the tickets online because one of the persons said since yesterday he was working on a presentation, so that is why he could not like he forgot to purchase the tickets online. I am opening the transcription here. I hope that will help. Okay. So from here, I'm playing it last time. Let's listen to it and then we'll go through it together. Okay. Aufgabe 3a und b. So ein Stress. Wir sind viel zu spät dran. Wir dürfen den Zug nach Wiesbaden nicht verpassen. Die Firma Trotzberg ist ein sehr wichtiger Kunde. Warum hast du denn die Fahrkarten nicht online gekauft? Ja, ich weiß, ich habe es vergessen. Ich habe gestern nur an der Präsentation gearbeitet und einfach nicht mehr an die Fahrkarten gedacht. Das kann doch mal passieren. Ja, aber jetzt haben wir so einen Stress. Ah, da ist das Reisezentrum. Komm schnell, da hinten stehen nur 2 Leute. Okay. Ach, ich muss meiner Freundin noch schnell eine SMS schreiben. Wir wollten uns heute Abend treffen. Aber wir sind ja bis morgen in Wiesbaden. Hoffentlich ist sie nicht sauer. Wo ist denn mein Handy? Now a little bit, was it a little bit helpful transcription to Yeah. understand what's happening here? Means I could understand what they are saying, but the But meaning when you is read it, then you able yes. to understand. That is why I always say ki open the transcription when you practice any listening part. And even whatever you have learned so far in A1 and A2, whatever you have like gone through for all the audio parts, you can revise them. You can go through them again to
like have a good hold on listening part. Correct. So ein Stress. Wir sind viel zu spät dran. We are already very late. Wir dürfen den Zug nach Wiesbaden nicht verpassen. So dürfen is like allowed, right? But at times it is also used in a way like we can't afford to miss it, right? So wir Okay. dürfen den Zug nach Wiesbaden nicht verpassen. So we can't afford to miss the plane. Verpassen is to miss. The And past where which you is heard that was coming from here, verpassen. That means to miss. and where is the plane? Nach Wiesbaden. The plane was going to Wiesbaden. They were flying to Wiesbaden. Okay. So they mentioned to fly, Tube, right? sorry, tube train. So Right. we can't afford to miss the train nach Wiesbaden. Die Firma Trotzberg ist ein sehr wichtiger Kunde. The firm Trotzberg is a very important client. Warum hast du denn die Fahrkarten nicht online gekauft? Why you haven't bought the tickets online? Fahrkarten, Tickets, travel tickets, right? travel tickets. Ja, ich weiß. Yes, I know. Ich habe es vergessen. I have forgot that. Ich habe now here, it's not habe each time. It's like just habe with this small comma here on the top. So Mm. most of the time when you are communicating, people use the imperative form. They don't conjugate the verb completely. They just use the stem word without conjugating. Okay. Like it's mentioned here. Ich habe This is no, no. right. So instead of ich habe, I can use ich hab, right? When you're communicating, you can do that, but when you're writing the exam, just try Mhm. to be grammatically correct. Correct. Right. This is also correct in terms of like colloquial language or when you are communicating with somebody, but specifically when you write the exam, try to write what you have learned from the books in Exactly. terms of Because in grammar. exam, one should be correct in every manner, right? Right, right. Ich habe gestern nur an der Präsentation gearbeitet. So yesterday I worked on the presentation. Right. Und einfach nicht mehr an die Fahrkarten gedacht. Denken, that means to think, und gedacht. I did not have a thought on the tickets. Das kann doch mal passieren. That can happen. Passieren, to happen. That like we say, na, that can happen to anyone. So das Mm-hmm. kann mal passieren. That can happen. Ja, aber jetzt Okay. haben wir so Sorry, one thing. This is gedacht. Gedacht is the third form, na? right. So it should come with ich habe, Hmm. right? So Ich ich habe. habe Okay. gestern, because there are two sentences together in a Uh-huh. perfect manner. So gearbeitet and gedacht. For both of them, this person has used only one half because they have used like the sentence in one go. Mm-hmm. Perfect, right. Right. Ja, aber jetzt haben wir so einen Stress. But now we have like lot of stress. Das ist der Reisenzentrum. Reisenzentrum, travel Yes. office or travel Travel. center where you can go and book the tickets. Komm schnell, come fast. Da hinten stehen nur zwei Leute. So there are only two people standing. Okay, Okay. ich muss meiner Freundin noch schnell einen SMS schreiben. Okay. Now I have to write an SMS to my friend. Wir wollten uns heute Abend treffen. We wanted to meet each other today. Wollten, that is a past tense of which verb, which modal verb? Will. Wollen. Wollen. Correct. Yeah. Ich will, ich wollte. I want, ich will, I wanted, ich wollte. So wir wollen, we want to, wir wollten, we wanted to. So we wanted to meet today evening, aber wir sind ja bis morgen im Wiesbaden. But anyways, like we'll be till tomorrow morning in the Wiesbaden. Hoffentlich ist sie nicht sauer. So hopefully she won't be like agitated or like very sour in her nature. Mm. वो
Then mein Handy. Where is my phone? Okay, what is the meaning of bis Abend? Wo. Bis morgen here. Bis morgen in Wiesbaden. Wiesbaden means? Wiesbaden is the name of a place now where they are going. So Right. here, this person is saying that he and her friend, they were planning to meet today evening. But anyways, the person he's traveling with, that person, David and Andreas, would be till tomorrow morning in the plane, in the place. Okay. They'll reach anyways by tomorrow morning. So today evening, the person cannot meet with his friend. Right. And Hinton is to Behind. behind. No, that was Hinter or That is Hinter. also behind. Is it? It's what I remember is Hinter. Enter, right? Hmm. The preposition you are referring to, right? Mm-hmm. But Hinton is also means behind. Okay. It's not conjugated somehow, no? Conjugated form of Hinter. It's not like this, right? Mm, okay, so when you are writing behind something, so then you will use hinter, Mm-hmm. like behind something. Okay, but Correct. when you are using only behind as a word, then you will use hinten. Okay. Hinten, nur, zwei Leuten. So there at the behind standing only two people. But behind what? You haven't mentioned here. So that is why we will use hinten here. But when you mention behind something, then you will use hinter. Got it. Okay, gehen wir weiter. Then we have like one more audio. Fahrkarte kaufen. Hören Sie das Gespräch am Schalter richtig oder falsch? Kreuzen Sie an und korrigieren Sie die falschen Sätze. So here we will be listening to one audio, then we'll read the sentences and then we'll decide whether it's richtig oder falsch as per the information given in the audio. Okay. Audible, right? Yeah. Have you played that? No song. Okay, let me play it one more time. It might have got disconnected. Let's listen to it with the transcription. Aufgabe 3D. Yeah, it's coming up. Guten Morgen. Guten Morgen. 2 Fahrkarten nach Wiesbaden, bitte. Gerne. Wann möchten Sie fahren? Jetzt um 9:30. Da fährt doch ein Zug, oder? Ja, Moment bitte. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Der nächste Zug fährt um 9:37 Uhr auf Gleis 5. Fährt der Zug direkt oder müssen wir umsteigen? Sie müssen in Mannheim umsteigen und kommen dann um 11:33 Uhr in Wiesbaden an. Und wann möchten Sie zurückfahren? Morgen, am besten auch so um 9. 9:02 Uhr. Ankunft in Stuttgart 11:08 Uhr. Umsteigen in Frankfurt. Ah, okay, danke. Möchten Sie einen Platz reservieren? Ja, gerne.
Möchten Sie erste oder zweite Klasse fahren? Zweite Klasse. Wo möchten Sie sitzen? Abteil oder Großraumwagen? Gang oder Fenster? Abteil. Nee, lieber Großraumwagen. Also gut. Großraumwagen. Am liebsten am Fenster. Gut. Haben Sie eine Bahncard? Leider nicht. Ich auch nicht. Das macht dann 204 Euro für beide. Hier sind Ihre Tickets. So, hier, bitteschön. Vielen Dank und gute Reise. Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen und danke. You want me to play it one more time? Yes, yes. Now here, these two people who were getting late, who don't want to miss their train, they have reached to the like ticket counter, and they are booking the tickets. Correct. Aufgabe 3D. Guten Morgen. Guten Morgen. 2 Fahrkarten nach Wiesbaden, bitte. Gerne. Wann möchten Sie fahren? Jetzt um 9:30. Da fährt doch ein Zug, oder? Ja, Moment bitte. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Der nächste Zug fährt um 9:37 Uhr auf Gleis 5. Fährt der Zug direkt oder müssen wir umsteigen? Sie müssen in Mannheim umsteigen und kommen dann um 11:33 Uhr in Wiesbaden an. Und wann möchten Sie zurückfahren? Morgen, am besten auch so um 9. 9:02 Uhr. Ankunft in Stuttgart 11:08 Uhr. Umsteigen in Frankfurt. Ah, okay. Danke. Möchten Sie einen Platz reservieren? Ja, gerne. Möchten Sie erste oder zweite Klasse fahren? Zweite Klasse. Wo möchten Sie sitzen? Abteil oder Großraumwagen? Gang oder Fenster? Abteil. Nee, lieber Großraumwagen. Also gut. Großraumwagen. Am liebsten am Fenster. Gut. Haben Sie eine Bahncard? Leider nicht. Ich auch nicht. Das macht dann 204 Euro für beide. Hier sind Ihre Tickets. So, hier, bitteschön. Vielen Dank und gute Reise. Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen und danke. Verstanden? Yeah, bit. Okay, so now this is a long conversation, and there are so much information given. It's like so many sentences which you can use when you have to like make any reservation Mhm. for traveling. So let's read them through. And in this particular section here, this blue section here, there are like a lot of phrases or a lot of small dialogues given which can be used. So we'll go through them also. Most of them have been used in this conversation already. Okay. So guten Morgen, 2 Fahrkarte nach Wiesbaden, bitte. Meaning, Means to good morning. 2 tickets to Wiesbaden, please. then Gern. Gern means like gladly. Wann möchten Sie fahren means when you would like to go right, when do you want to travel? travel. Jetzt Just means now. Halb 10. 10. Yeah. Means now it's 10. Okay. No. So they are telling they want to travel now at 9:30. Halb 10, 9:30. Okay, halb 10. Yeah. Da So- fährt doch ein Zug, oder? So at this time he's asking there is a train, right? Da fährt doch ein Zug means this time was train means at 9:30. Right. So he's asking that we want to travel at this time. At this time there is a train going. Isn't it? Okay. Okay. Yeah. Yeah. Moment bitte. Means one moment please. Einfach oder hin und
Zurich. Zurich. What is Hin und Zurich? I'll tell you. So the person who is doing the reservation, he's saying, yeah, just one moment. Einfach like one-sided travel oder hin und zurück, to and fro. Okay. So einfach is like one-sided, and then hin und zurück, to and fro ticket. Right. So einfach is means has only one meaning, like one-sided, or something else also. Einfach means easy also, and then Easy. einfach when you are comparing it with the when you doing a reservation, that means one-sided. Okay. Hmm. So Hin und Zurich, bitte, means to and fro, please. So der nächste Zug fährt, Nächster Zug fährt. nächster Zug fährt um 9 äh, 9 äh, 9. und 9 Uhr Hmm. 37. Hmm. Auf Gleis 5. Gleis 5. Gleises Platform or track. So the next train is departing at 9:37 at platform number 5. correct. Okay. F- Fahrt, fahrt der Zug, Fährt. äh, Fährt. fährt, fährt der Zug Fährt der Zug direkt direkt, oder oder müssen wir umsteigen? hmm. So the So, train goes directly, or do we need to change in between? Umsteigen, that means to change. You have to like deboard, and then you'll have to board to the different train. You have to mus- change in between. müssen is must, na? Right, have to. So Have. the train goes directly till Wiesbaden, or we have to change in between. Sie müssen in Mannheim umsteigen und kommen dann 11:33 Uhr. Okay, read it, I'll explain the meaning. Okay. Sie müssen in Mannheim umsteigen und kommen dann äh, 11:33 Uhr in Wiesbaden an. Hmm? Und wann möchten Sie Und wann zurückfahren? möchten Sie zurückfahren? So here the person is giving information that you have to change uh, in Mannheim, and then you reach in Wiesbaden uncommon. Uncommon arrive. Then you arrive at 11:33 in Wiesbaden. Wiesbaden. Und wann möchten Sie zurückfahren? And then when do you want to travel back? Okay. What is travel back here? Und Zurück. wann zurückfahren? Okay. So today Morgen. hmm, Morgen am besten auch so um 9 Uhr. hmm, So today, tomorrow. Tomorrow. tomorrow, mm, um, Am besten auch so 9. So today they are going somewhere around 9:30. So tomorrow also they want to travel at best at this time only. Am besten. So this is the best for them. Am okay. besten auch also 9 Uhr. 9:02 Uhr Ankunft in Stuttgart. 11:08 Uhr Umsteigen in Frankfurt. Now what is the meaning of that? This is the travel plan the person is explaining for tomorrow. Your Zurückfahrt. Okay. So at 9 und 2 Uhr. 9:02 Uhr. 9 Uhr 2.
So what is the travel time to come back? 9 Uhr 2. Around 9 o'clock, they'll depart. While coming back, Hmm. Ankunft in Stuttgart, 11 Uhr 8. At what time they are arriving in Stuttgart? 11 Uhr 8. And where they have to change? Mm, in Frankfurt. Okay. Then Okay. Danke. Means all right. Thank you. Möchten Sie einen Platz reservieren? Means would you like to reserve some place? Ja, gern. Yes, gladly. Möchten Sie erster oder zweiter Class fahren? Means would you like to travel in first class or second class? hmm, Zweiter Class, second class. Wo möchten Sie sitzen? Means where would you like to sit? Abteil oder grosser Wagen, Großraumwagen. Großraumwagen, Gang oder Fenster. Means where would like to sit? Abteil means a small seat or Großwagen means Wagon. So Abteil is like a different compartment for 2 3 people, and mhm, then Großwagen is a big coach where there are many seats. many seats. Then Okay. Gang Gang oder oder Fenster. Fenster means like at the I window or the aisle. aisle. Yeah. Uptail means small compartment. Okay. So labor Großwagen means that is not available. No. So here, first person said that he wants Abteil, but then his friend says no. Better is to take Großraumwagen. So he wants Großraumwagen. Also gut, Großraumwagen. Then he booked for Großraumwagen. Okay. So also good Großraumwagen. Liebsten am Fenster. Liebsten means like Gern, Gan. Okay. So like means the superlative form of gern. Gern lieber am liebsten. okay. Okay. So I would like Most the window preferably. seat. Sorry, Most preferably. most preferably. Okay. Fenster window seat. Gut. Haben Sie ein Bahncard? Means do you have any uh, platform ticket? Right. Bar card is like your pass for train. Pass. Okay. Mm, Leider nicht. Leider is like Unfortunately, no. okay. Ich auch nicht. I also don't have. So Hmm. das macht dann ähm, 200 Here, 204 Euro für beide years and year tickets means das macht means that becomes 204 euro for uh, for both. for both. Okay, and here is your tickets. So Right. here bitte schön. So means it looks good. Hmm. Vielen Dank und gut reisen means thank you very much and uh, happy travel, like Have a nice journey. have a nice journey. Danke, without Wiedersehen. Wiedersehen. It should be off. Okay, Wiedersehen and auf Wiedersehen difference. Same like we say morning and good morning. Okay, so Wiedersehen, like goodbye. Auf Wiedersehen und Danke, goodbye and thank you. Right. So it's okay when you're like communicating in a colloquial way. So it's Hmm. okay to say Wiedersehen. Like we say na, instead of saying good morning, we now say morning only. Correct.
So same way. Now, as a homework, what your task will be, you will read through this particular transcription one more time, Okay. and you will write the same conversation where you will be booking a ticket, maybe to travel somewhere in India for your business trip, and then you would be booking a like a ticket for plane. So the situation is little different, but you can use the same conversation. So you have to write the both sentences for both sided. The person who is booking the ticket and your sentences also. So like almost same conversation you have to write. Correct. Correct. Got it. Okay, now proceeding further. So here we have like some dialogues also the same which we've learned, which we have read in this conversation. They are almost same. You can take reference from here also. Okay. Right. Okay, now proceeding further, let's quickly do this exercise, this yellow highlighted section. Hmm. So take 2-3 minutes. Understand, this is basically the adjective endings for unbestimmt article. Last time from book we saw bestimmt articles exercise. This is unbestimmt article. Here you have to fill in the endings as per the Okay. unbestimmt article in nominative, accusative and dative category. So just take 2-3 minutes, write down the answers, and then we'll discuss. Geschrieben. 5 minutes.
Yeah, Geshri. Okay. So first is done already. Ein bekannter Klassiker. Dann neutral. Ein Ein, ein modernes modernes Studio. Studio. Modernes. NES. Studio. Ein modernes. Correct. Because Yes. studio is das Studio, and here in unbestimmt article we haven't declared the gender. So that is why we have to put it in adjective word. So ein modernes Modernes. Correct. Studio. Then here eine Eine vielseitige, seitige vielseitige Stadt. Stadt. Here And professionellen Trainer. professionellen. Professionellen. Correct. Here Professionellen. Uh, einen schönen Abend. hmm, Ein elegantes Restaurant. ein elegantes Restaurant. TAS. Elegantes. Okay. Hmm. Ein entspannter Atmosphere. Eine entspannte Atmosphäre. Then here In, inter, interessanten Information. interessanten Informationen. Right. Interessanten. Like answer is correct, but pronunciation needs improvement. So interessanten Informationen. Then here mit Dativ Einem äh, wunderbaren Sänger. einem wunderbaren Sänger. Einem ak aktuellen Thema. Einem aktuellen Thema. Here einer Einer tollen Show. Show. Und hier Günstig, günstigen Parisian. Parisian. Preisen. Parisian. Okay. Okay, yeah, means I understand how to use this means, but in the real scenario, okay, where we can use this definite article, These means this adjective endings ad, with definite and yes, indefinite articles. We'll do it right now. The next exercise is about that only. okay, So here we have three sections. Section number 1 here, section number mm, 2 where we have adjectives, and then section number 3 where we have nouns. So now what we have to do, we'll make some sentences using these adjectives followed by the adjective ending. So here like ich suche etwas, so like I'm searching for a good restaurant or good cafe. So I'm searching for a good restaurant. Then okay, kannst du mir something about, maybe if you're asking for somebody's suggestion or advice, like can you suggest me a interesting concert or a beautiful or a beautiful assume, park or Sehenswürdigkeiten. So something like this. So one, two, three, four. So here we have four. Also, es gibt viele Struktur. There are different like sentence uh, sections, and through which we can make multiple sentences. So from these four phrases, or these from these four dialogues, we can make like lot many sentences. Let's try to make it together. okay, So read anything from anywhere, and then we'll make the sentences together. so ich suche Hmm. mm, Sion, Hmm. der Park. Okay. So you are looking for a beautiful park. So ich
Suche ein Now, what is the article of park? Park is So passive masculine, their park. there. And now, what you are looking for? A park. So this park is accusative masculine. Accusative Now, masculine. so now, since you know the situation, what will be the endings here in the blanks? Ich suche Mm, Suka Aina einen okay. Accusative. einen park here. Masculine accusative, right? नहीं समझ में आया? This is not clear, or is it? Sorry, I was on mute. So I was saying, why did we use ein? It was not there into our sentence, right? No, but it's okay if you use it. Ich Hmm. suche einen schönen Park or ich suche den schönen Park. Okay. So if you are using the bestimmt or unbestimmt article, you will use it this way. Or Hmm. if you don't want to use any article, then you will write ich suche schönen Park. But when you like ask, if you are looking for something, obviously you will use a or the. I am looking for a nice park. You won't say, "Na, I am looking for a nice park for a nice park." Mm-hmm. Understood. Now, about en in both the, ein and shun. Hmm? How do this en came? Adjective ending na einen schönen, since it's accusative masculine, where which is a special category where we add en with the article also and then with the adjective also. Hmm. Correct. So let's say here this is masculine category. For this same thing, masculine. So let's say for cafe is das Kaffee, that will be neutral. So ich suche ein uh, maybe they can't cafe, and then what is the article of Fluss and what is the meaning of Fluss? Fluss is river, and Hmm. the article is the fruits. Their Fluss. They are okay. So here the Sniper. Okay, let's take this Sniper word also. So ich suche. So here we have feminine. Here we have neutral, and then okay. So now we have almost like same sentence. You're looking for something which is very known, and then we have masculine also, we have neutral also, feminine, and then plural. Let's see how will we fill it. So first figure out all these four sentences are accusative cases, right? Yes, means like the cafe is accusative, and Sniper is knife accusative, is accusative, and Zehen Swedish, Swedish Zehns, Swedish Zehen's Swedish kitten is also accusative. Swedish kiten is like worth, seen, places. Okay. Hmm.
So now here, what will we fill in? What will we fill in here? See the table and tell me. So this is accusative and the cafe is the neutral case, right? So Right. so INS Ein Bekanntes. So here we will not fill anything. ein Bekanntes. Okay. Or Why you why have don't to we write use it. INS with ein? Because in the earlier sentence we use einen, but not here INS. Because here we have declared the gender with this. Masculine accusative, I told you, is a special case. Sorry. Where we add extra en with the article also, and then with the adjective ending also. So this is the only case which is special. This one. Masculine accusative. Okay. Right. So ich suche ein bekanntes Kaffee. So here we will not add anything, but here if we will have to write it in a with definite article, then what will we write here? Ich suche Zuka das das Bekannte. schon bekannte, because here you have declared the gender of the noun with definite article. Correct. Ich suche ein, ich suche das bekannte Kaffee. Or if you don't want to use any article at all, then what will we write? Ich Ich suche Bekanntes. bekanntes, sehr schön. Ich suche bekanntes Kaffee. Perfect. And here we have used like einen schönen oder den schönen oder nur schönen Park. In all these three cases with definite article, indefinite article, and then no article case. Correct. Just a minute. Okay, now proceeding further with this here, tell me. Yeah. Ich suche. Hmm? Ich suche ein. This is a feminine case. So ich suche Hmm? eine bekannte Hmm? Nipe. Knife. Ich suche ein. Hmm? And then with definite article, what will we write? Ich suche Ich suche die hmm? bekannte Nipe. Sniper. Nipe. And then with no article, Ich suche bekannte Nipe. sehr schön. Then with plural case, Plural case. Ich suche. This is plural. Accusative. Ich suche die bekannten hmm? Bekannten. sehen Sehr Südigkeiten. Süßigkeiten. Yes. एक minute. हाँ. Plural. Einen Moment. Ich suche. Ich suche die Hmm?
Bekannten, Sehen so Würdigkeiten. werden. And since Okay. it's like a plural, so you cannot use eine here. So Hmm. let's directly die. And even without any article, you will use bekannten. Ich suche die bekannten Sehenswürdigkeiten oder ich suche bekannten Sehenswürdigkeiten. Now, all these are Adjective ending. adjective and Endungen in accusative, right? Because you are searching for something. So subject and object both are there. Now let's see how will we make sentences in nominative. So let's pick one thing from here. Das ist, let's say, put this here. Let's say das ist, it is. Hmm. So when you're using something about something like it is, and then you are telling the good things about it, so that will be nominative only, because there will be one subject. So das ist that is only, right? That is. That is, Or or maybe you can use like gibt es here. Is there any? is there? Okay. Because then also when you will talk about the object, about the thing which you are searching for, you are asking for, that will be nominative itself, because there will be only one subject in the sentence. Correct. So das ist Can you please mute yourself? okay. This Now tell me, we have three sentences here in masculine nominative. What will be the endings in the blank? Park is masculine. Okay. So das ist ein, Hmm? das ist ein schöner, Ner. schöner Park. Here. Das ist this will be again nominative case, no? Hmm. So here all the sentences which we would be practicing will be nominative only, but as masculine, neutral, feminine and plural. The same pattern but in nominative. Das ist ein schöner Park. Here, das ist Das ist die Park is their park. Their schöner. See the table which we made last time, and then the answers. Das ist der schöne Park. Und here, without article, das ist schöner Park. schöner Park. Gut. Now this is masculine. For feminine. Now here, das ist ein bekannt Kaffee. Then we'll do the same for definite article and then without article.
Okay. Now tell me. Yeah, das ist eine bekannte Kaffee. Das ist noch Eine, einmal eine eine bekannte. Kaffee. Oh, sorry, das ist neutral. Kaffee is Neutral. neutral. Das Kaffee. Das ist ein bekanntes Kaffee. Ein bekanntes Kaffee. And Ist das ist bekannte Kaffee. das bekannte Kaffee. Right. Das ist das bekannte Kaffee. And das ist bekannt Bekanntes Kaffee. Kaffee. Okay, now for feminine. Das So, ist das ist einer bekannten äh, Knife. ein Moment. Das ist ein Das ist ein bekannter, eine eine bekannte Knife. Kneipe. Und das ist Das, das ist die bekannte Knife. das ist die bekannte Kneipe und dann das ist Das ist bekannte Knife. same. Ja. Okay, now for plural, das what verb I will use here instead of is, because this is plural now. This They sein. are is, so here I'll have to use they are popular words in places. So what will I use for are here? A-R-E-R. Best. That is for do, Ashwini. Do best. Yeah, so this we'll be using sein, Sind. sind. Das sind. Das sind. बोलो बोलो. Okay. Das sind. Das ist. But we cannot use keine, na? No. So we'll be using definite article. Right. Either with definite article or without any article. So with definite article, it will be das sind, sein, die bekannten. Bekannten, sehr schön. Das sind die bekannten Sehenswürdigkeiten. Und hier ohne Artikel. Das sind bekannte Sehenswürdigkeiten. Würdigkeiten. Okay, now let's do this adjective ending in dative. So this adjective ending in dative in a same manner, you want to do it in class or you want to do it as a homework? It's whatever comfortable for you. Let's do it in class. Okay. नो कि आपको समझ आया है. Okay, now here can't do near dash empfehlen, suggest. What is empfehlen? Empfehlen is like to suggest or advise. Okay. Here kannst du
Mir ein dash dash dash. So let's do for masculine first. Indefinite article, definite article, and then owner article. Okay. Comes to mir einem comes to mir einem schönen Park schönen Hmm? Park empfehlen. Empfehlen. Okay. Now in neutral case. No. Here, masculine only with definite article. Okay. So with definite article, it will be comes to mir dem schönen Park empfehlen. And without any article, kannst du mir schönen Park empfehlen? Yes, sure. Now here with neutral, let's write now with neutral. Kannst du mir bekannt und dann Kaffee. Tell me. Okay. So with indefinite article, kannst du mir einem bekannten Cafe empfehlen? Okay, and with the definite article, kannst du mir dem bekannten Cafe empfehlen? And without any article, kannst du mir bekanntem Cafe empfehlen? Sehr schön. Now let's do it with feminine category. Feminine Kneipe. So tell me here. Kannst du mir einer bekannten Kneipe empfehlen? And with the definite article, kannst du mir der bekannten Kneipe empfehlen? And without any article, kannst du mir bekannter Kneipe empfehlen? Sehr schön. Now last one with plural. Plural. Tell me. Okay, so kannst du mir den bekannt Sehenswürdigkeiten empfehlen? Then here. Kannst du mir bekannten Sehenswürdigkeiten empfehlen? Würdigkeiten empfehlen.
Now is it little more clear that how we are going to use it in sentences? Yes. Now, as a homework, will it be possible for you to write like such sentences? It's not necessary that you have to write it for all. Maybe you can write 1-2 sentences for dative, 1-2 sentences for nominative, and 1-2 sentences for accusative. You can pick the things from here only, from this particular page only. Correct. Correct. Yes. Can do. Okay. Okay. So there was actually some more which I This wanted is to cover. page Hmm? number 55. Okay. Right. Right. So this page also I wanted to cover up today. This is for basically lesson to read and understand what this information is all about. But let's continue this tomorrow. Okay. Okay. अभी And आप another thing I need to do this hello. one. Na? Yeah, yeah. You tell me. Yes, Yes. yes, yes. Writing the conversation, like conversation. Correct. So this is not you have to do till tomorrow. Maybe you can start doing it like in the coming weekday. But Okay. for tomorrow, maybe you can write few sentences if you get time. I'll do it. Okay.